Exercise 3.1 question number 5. In a circle of diameter 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. Okay, so we have a rough figure. So here we have a circle. And we are given the diameter of the circle. So this is diameter of circle. And we are given a chord of length 20 centimeter. Okay. I diameter or end point to connect a chord. Okay. That is 20 centimeter. We have to find the length of minor arc of the chord. Okay. So this is center. Centeril ninnu ഞാൻ ഈ കോർഡിന്റെ മറ്റ് എൻഡ് പോയിന്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ this is same as the radius of the circle. Diameter തന്നിട്ടുണ്ട്. Diameter 40 centimeter ആണ് തന്നത്. So radius എത്രയായിരിക്കും? Diameterന്റെ half. So 20 centimeter ആണ്. ഇതും 20 centimeter. സെന്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും റേഡിയസ് തന്നെയാണ്. ഇതും 20 centimeter. So, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കാണും. ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആണ്. So, this triangle is an equilateral triangle. So, this is the given chord, okay, AB. This is the angle subtended by the chord at the center. Since this angle is one of the angles of equilateral triangle, this is 60 degree. Okay. Here we have to find the length of minor arc of the chord. So AB is the chord. Okay. So AB determine cheyna minor arc AB enna ee cheriya arc. This is major arc. Namukku ee minor arc aanu kaanandathu. So ee minor arc il namukku radius ariyam, central angle ariyam. Central angle degree measure il ariyam. So L namukku kandupidikam. Okay. So we have L is equal to R theta relation. That vechittu namukku idu kandupidikkan കഴിയും. Okay, so let's take let L be the length of minor arc of the chord. Now, given diameter of circle is equal to 40 centimeter. For radius of circle is denoted by the letter R. So diameter 40 ആണെങ്കിൽ radius എന്താ half of diameter ആണ്. So 20 centimeter എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയസിന്റെ ലെങ്ത്തും കോർഡിന്റെ ലെങ്ത്തും സെയിം ആണ്. Okay. Now here you can see that AB is the chord, given chord. OB and OA the radii of the circle. Triangle AOB is an equilateral triangle since all sides are equal. Okay. So we are given chord AB is equal to 20 centimeter. OA is equal to OB, which is equal to 20 centimeter. Reason radii of the same circle. Therefore, triangle OAB is an equilateral triangle. So, in equilateral triangle, each angle is 60 degree. Therefore, angle AOB is equal to 60 degree. What is this angle AOB? That is the angle subtended by the chord AB at the center. So, adine nammal denote in the theta nanu, that is equal to 60 degree. So, here we have to write the angle measure in radii.
So theta is equal to 60 degree. 60 degree is pi by 3 radian. Okay. So we are given radius and central angle. We have to find L, length of the chord. Okay. Therefore, L is equal to r theta. R is 20 here. Theta is pi by 3. Okay. So this is equal to 20 pi by 3. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ലെങ്ത് ആർക്ക് ലെങ്ത് is equal to 20 pi by 3 centimeter എന്ന് എഴുതാം. Otherwise you put pi is equal to 3.14. നമുക്ക് ഒരു ഡെസിമൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ആർക്ക് ലെങ്ത് ആയിട്ട് കിട്ടും. Otherwise you stop here. L is equal to arc length is equal to 20 pi by 3 centimeter.